Okay, we are discussing this form of application. So basically, once any incident happens, the employee will give application to the commissioner for the claims with the details and how the accident has happened, what is the situation, and the date of the incident, and along with the both the parties' addresses where he is working, and also his address. And in case of any person who is not able to write such letter, he is illiterate. In such cases, the commissioner will guide them how to proceed further. Okay, that is about the form of application. Then, then method of recording evidences. This is also important. The commissioner shall make a brief memorandum of the substance of the evidence of every witness as the examination of witness proceeds, and also such a memorandum shall be written and also signed by the commissioner with his own hands, and also shall form the part of the recording, provided that the commissioner is prevented from making such a memorandum. He shall record the reason of his inability to do so, and also shall cause the memorandum to be made in writing from his dictation, and also shall sign the same. And such a memorandum shall form a part of the record and provide further that evidence of any medical witness shall be taken down as nearly as may be word of word. So simple that whenever any incident happen as a record of evidence, he has to make a memorandum in the sense, make a notes of it with all his interactions and also eyewitnesses. Then he has to sign that copy. Sometimes if he is not able to make that, for that also he has to give the explanation. అంటే కమిషనర్ అనేవాళ్ళు ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత ఎవిడెన్సెస్ అన్నిటి కూడా రిటర్న్ ఫామ్ లో పొందుపరిచి సైన్ చేసి పెట్టుకుంటారు. ఒకవేళ అది చేయలేకపోతే ఎందుకు చేయలేదన్న దానికి కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. Then appeals. So appeals will be there in the each act because whatever the claims they're asking, maybe it is not true. So the employers will have right to appeal. In a sense, they can ask for the explanation or they can revert that we are not going to payable that such cases. అపీల్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక లెటర్ కానీ నోటీస్ కానీ వచ్చినప్పుడు దానికి అగెనిస్ట్ గా మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది కోరుకోవచ్చు. Appeal shall lie to the High Court from the following orders of a commissioner, namely, an order awarding as compensation a lump sum, whether by way of redemption of half monthly payment otherwise, or disallowing a claim in full or part of the lump sum. Official in the sense, either you are paying as a lump sum amount of a half monthly, or is not disallowing to claim full or a part of the lump sum. అంటే lump sum గా పే చేయాలనుకుంటే either part payments. Then an order awarding interest or penalty under the section 4A for in case of any penalties which is paid. అంటే in case penalties pay చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు whether it is uh, supposed to be paid or not. In those cases also they can go for an appeal. An order refusing to allow uh, decomposition of half monthly payment in case half monthly payments కినక చేయలేకపోయినప్పుడు కూడా the employer can go for an appeal. An order providing for disruption of compensation among the dependents and also decreased employee disallowing any claim of person alleging himself to be such a dependent. So in case of any issues with respect to dependents, సో డిపెండెంట్స్ కాని వాళ్ళు కొంతమంది క్లెయిమ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇన్ సచ్ కేసెస్ ఆల్సో హీ కెన్ గో ఫర్ అపీల్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది వేరియస్ అపీల్స్ యూ కెన్ హ్యావ్. ఓకే,
So these are the few schedules. You can take the reference of these schedules to make your own notes, because as I mentioned many times, from this IS 105, you will not get any sections unless Factories Act, if they ask for. Otherwise, mostly they will ask you only the brief description or benefits of this Compensation Act. What are the various section descriptions only they will ask. Okay. So here we see list of injuries deemed to result in permanent total disability. అంటే ఎటువంటి కేసులలో మనం పర్మనెంట్ డిజేబిలిటీ కింద మాట్లాడుకుంటాం. వన్ ఈస్ లాస్ ఆఫ్ బోత్ హ్యాండ్స్ ఆంపిటేషన్ అట్ ది హయ్యర్ సైడ్స్. అంటే చేతులు కోల్పోవటము, ఆంపిటేషన్ అన్నా కూడా అంతే. ఇది వచ్చేసి మనం పర్సంటేజ్ ఆఫ్ లాస్ ఎర్నింగ్ కెపాసిటీ ఈస్ 100%. అంటే రెండు చేతులు పోతే దాన్ని మనం 100% డిజేబిలిటీ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. లాస్ ఆఫ్ హ్యాండ్ అండ్ ఏ ఫుట్, అంటే ఒక చెయ్యి ఒక కాలు, ఇన్ సచ్ కేస్ ఆల్సో వీ విల్ కన్సిడర్ 100% disability. Then double amputation through the leg or thigh, or amputation through the leg or thigh one side and loss of other foot. అంటే థై వరకు కట్ అయిపోవడం. He lost the till the thigh level, and also in other leg he lost the foot. అంటే పాదము కట్ అయిపోతే ఆ సచ్ కేసుని కూడా మనం 100% కింద తీసుకుంటాం. Loss of sight to such an extent as to render the uh, claimant unable to perform any work for which eyesight is essential. అంటే కంటి చూపు కోల్పోవటం, పని చేసుకోలేకపోవడం, ఏ పని చేయలేకపోతే కంటి చూపు కోల్పోవడం వల్ల దాన్ని కూడాను మనం 100% డిసేబిలిటీ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. అండ్ వెరీ సివియర్ ఫేషియల్ డిస్ఫ్రాగ్మెంట్స్. సో ఫేషియల్ డిస్ఫ్రాగ్మెంట్స్ అంటే ఫేషియల్ డిస్ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్, ఐ హ్యావ్ టు చెక్ దిస్. ఆర్ అబ్సల్యూట్ డెఫినెస్ ఇన్ ద సెన్స్ 100% డెఫినెస్. అంటే వినికిడి శక్తిని పర్మనెంట్ గా కోల్పోయినా కూడాను దాన్ని 100% డిసేబిలిమెంట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు. నౌ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంజురీస్ డీమ్డ్ టు రిజల్ట్ ఇన్ పర్మనెంట్ పార్షియల్ డిసేబిలిమెంట్. పర్మనెంట్ పార్షియల్ డిసేబుల్ అంటే ఆంపిటేషన్స్, కట్ అయిపోవటము, ఆంపిటేషన్ త్రూ ది షోల్డర్ జాయింట్. సో ఆంపిటేషన్ అంటే మనకి షోల్డర్ జాయింట్ దగ్గర నుంచి కట్ అయిపోతే దాన్ని 90% కింద. ఆంపిటేషన్ బిలో షోల్డర్ with a stump less than 20 centimeters from the tip of the acromion. ఇది వచ్చేసి బిలో ద షోల్డర్ జాయింట్, అంటే బిలో షోల్డర్ జాయింట్ కింద మనకి కనుక లెస్ దెన్ 20 సెంటీమీటర్స్ కనుక కట్ అయిపోతాని 80% కింద. ఆంపిటేషన్ ఫ్రమ్ 20.32 centimeters from the tip of the acromion to the less than 11.4 centimeters below the tip of oblique corner. So these are the various parts of our hand. Those will be considered as 70%. And if you see other cases, loss of a thumb, అంటే మన పెద్ద ఫింగర్ కానీ, లాస్ ఆఫ్ థంబ్ అండ్ ఇట్స్ మెటల్ క్యాపల్ బోన్, అంటే స్పెసిఫిక్ మేజర్ బోన్స్ ఉన్నాయో వాటికి కనుక లాస్ అయినా, లాస్ ఆఫ్ ఏ ఫింగర్స్ ఆఫ్ వన్ హ్యాండ్, అంటే ఒక చేతి ఫింగర్స్ అన్ని పోతే 50% కాంపెన్సేషన్. లాస్ ఆఫ్ 3 fingers 1 hand, అంటే ఏదైనా 3 fingers కట్ అయిపోతే 30%, 2 fingers అయితే 20%. ఆర్ టెర్మినల్ ఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది థంబ్, ఏదైనా నర్వ్, అంటే దిస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్, అది కూడాను 20%. ఇవన్నీ కూడాను వేరియస్ బాడీ పార్ట్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ, అంటే వివిధ రకాలైన అవయవాలు మనం కోల్పోవడం, అవయవాలు తర్వాత శరీర భాగాలు మనం గనక కోల్పోతే వాటికి సంబంధించిన పర్సంటేజ్. ఇది వచ్చేసి మనకి లోవర్ లింబ్ సంబంధించింది. amputation of the both feet resulting in end bearing stamps. పాదాలకు సంబంధించిన, కాళ్ళకు సంబంధించిన లాస్ ఆఫ్ వన్ ఐ వితౌట్ కాంప్లికేషన్ టు ది అదర్ బీయింగ్ నార్మల్ 40%. అంటే ఒక కన్ను పోతే రెండోది బాగా ఉంది, సో అదర్ వన్ ఈస్ గుడ్.
ఒక కన్ను గినకపోతే 40% అంటారు. లాస్ ఆఫ్ విషన్ వన్ ఐ వితౌట్ కాంప్లికేషన్ ఆర్ డిస్ఫ్రాగ్మెంట్ ఆఫ్ ఐ బాల్ అండ్ అదర్ బీయింగ్ నార్మల్. అంటే ఐ సెట్ ఒకటి పోయి ఆ, వేరే కాంప్లికేషన్స్ ఏమి లేకపోతే, వేరే సెకండ్ ఐ అనేది నార్మల్గా ఉంటే 30% కింద. లాస్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ సారీ పార్షియల్ విషన్ ఆఫ్ వన్ ఐ ఆర్ లాస్ ఆఫ్, అంటే పార్షియల్గా అంటే కంప్లీట్గా కాదు, కొంచెం కొంచెం కనిపిస్తుంది, లైట్ కనిపిస్తుంది, దాన్ని 10% కింద కన్సిడర్ చేస్తారు. దెన్ ఫింగర్స్ ఆఫ్ రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇండెక్స్ ఫింగర్ హోల్డ్, దే విల్ కన్సిడర్ 14. Two flanges 11%, one phalanx 9%. Okay, it is about the each finger wise. అంటే మన finger లో if you see there are multiple foldings based on the డ్యామేజ్ వి గోట్, అంటే ఎంతవరకు అయితే కట్ అయితే దాన్ని బట్టి ఈ పర్సంటేజ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. సో హూ విల్ క్యాలిక్యులేట్ దిస్ పర్సంటేజ్? All this compensation will be calculated by the medical examiner. మెడికల్ ఎగ్జామినర్ ఎవరైతే ప్రాక్టికల్ మెడికల్ ఎగ్జామినర్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఎగ్జామినేషన్ చేసి ఈ లాస్ని కాంపెన్సేషన్ పర్సంటేజ్ అనే దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. తర్వాత టో ఆఫ్ ది రైట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ టోస్, ఇవి కూడా కాళ్ళకి సంబంధించినవి. సో ఇది వచ్చేసి ఎంప్లాయీ డెఫినేషన్స్. ఆల్ ద కాంట్రాక్టర్స్ విల్ ఫాల్ అండర్ దిస్ కేస్. This is got to require a list of occupational diseases. సో ఈ కాంపెన్సేషన్ యాక్ట్ లో కూడా కొన్ని డిసీజెస్ అనేవి మెన్షన్ జరిగింది. సో ఇందులో వచ్చేసి దెర్ ఆర్ ఫ్యూ డిసీజెస్ విచ్ ఆర్ మెన్షన్ యాజ్ ఆక్యుపేషనల్ డిసీజ్. Infection and also parasitic disease contracted in an occupation where is a particular risk of contamination. All work involved exposure to the health of laboratory work. All work involving exposure to the veterinary work relating to the handling animals, then other work carried on particular risk of contamination. ఇది వచ్చేసి బయోలాజికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నది, ఏవైతే యానిమల్ స్లాటరింగ్ హౌసెస్ కానీ కెమికల్ ల్యాబొరేటరీస్లో కనుక వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఇది వర్తిస్తుంది. Disease caused by work in a compressed air. All work involved exposure to the risk concern. Disease caused to lead the toxic components and poisoning by the nitrous fumes, poisoning by organophosphorus components. Then disease caused by the phosphorus or toxic components. These are the various components which will fall under this occupational disease under this Employee Compensation Act. Okay. And you can pick a couple of points from these schedules to add to your notes. So factor for working out lump sum equivalent of compensation amount in the case of a permanent disablement and death, a completed year of age uh, on the last birthday of the workman immediately preceding the date of which the compensation fell due, not more than, ఇది వచ్చేసి ఏజ్ ఫ్యాక్టర్, బేస్డ్ ఆన్ ది ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ బట్టి బేస్డ్ ఆన్ ది ఏజ్ బట్టి దానికి మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఎంత అన్నది 90% పేమెంటా లేదంటే 50% పేమెంటా అన్నది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఇది వచ్చేసి మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఏజ్ ఒక 28 అనుకోండి, ఇన్ కేస్ బేస్డ్ ఆన్ లాస్ని బట్టి వాళ్ళకి ఫుల్ పేమెంట్ వేజెస్ పే చేయాలా. సో ఫుల్ పేమెంట్ వేజెస్ ఇంటూ 211 అంటే మంత్లీ వేజెస్ మల్టిప్లైడ్ బై దిస్ factor, then you will get the total compensation. It depends on the loss of your earning capacity. Okay.
with this, we have done this topic. If you have any questions, you can post in chat box. Meanwhile, I'll open the hazardous waste management rules. Yeah, Shekhar, just a second, please. Yeah, you can unmute and talk now. No, I only given an option to unmute. Let me check once. No, you can unmute, Shekhar. Any others can try? I have given that option. You can unmute. హలో. Yes, I. అదే సార్ ఇప్పుడు ఆ ఏజ్ని బట్టి డేస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇస్తారా సార్ కాంపన్సేషన్? అంతే అండి. మనం ఏదైతే మనం లాస్ట్ లో చూసామో ఆ ఏజ్ ని బట్టి ఆ ఫ్యాక్టర్ ని మల్టిప్లై చేసేస్తారు. అది ఎట్లా అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది లాస్. మనం చూసాం కదా, 1,000 కట్ అయితే, 2,000 కట్ అయితే, కంటి చూపు కోల్పోతే ఎన్ని కాళ్ళు, లేదంటే దాన్ని బట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఫుల్ వేజెస్ లేదంటే పార్షియల్ వేజెస్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇస్తారు. ఆ మల్టీప్లేస్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఏజ్ ని బట్టి వస్తుంది. ఆ క్యాలెండర్ ఇయర్లో మొత్తం డేస్ని బట్టి ఇస్తారా సార్? ఏంటండి? అవునవునవును. ఏదైతే మనకి ఇన్సిడెంట్ జరిగిందో ఆ రోజు నుంచి ఆ రోజుకి ఆయనకు ఏజ్ ఎంత ఉన్నది, దాన్ని బట్టి ఆ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ని బట్టి మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ పెట్టి ఇంటూ ఎంత కాంపెన్సేషన్ ఉన్నది. అంటే ఆయనకి ఏంటి, పర్మనెంట్ డిజేబిలిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2 కాళ్ళు పోయినాయి, సో దాన్ని 100% కింద కన్సిడర్ చేస్తారు. దాన్ని బేస్డ్ ఆన్ ది సెటిల్మెంట్ని బట్టి బేస్ చేసుకొని ఫుల్ మంత్ 90% శాలరీ కన్సిడర్ చేయాలా, లేదంటే 70%, 50% శాలరీయా మంత్లీ శాలరీలో బేస్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇస్తారు. అంటే ఈ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది డిఫరెంట్. బట్ మనం ప్రాక్టికల్గా చూసుకుంటే కాంపెన్సేషన్ అనేది ఎక్కువే ఉంటుంది. అంటే అది కంపెనీ టు కంపెనీ వేరీ అవుతుంది. అది ఓకే. అందరికీ తెలిసిందే కదా. సో అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ డిపెండెన్స్ మాట్లాడుకున్న దాన్ని బట్టి. ఓకే. Yeah. Shekhar, actually someone won't give compensation and won't inform practice department what action we can take on behalf of injured person. That's what, Shekhar. Basically, what happens is, regarding all the compensation, everybody will involve, but the compensation will be, I mean, this portion will be taken care by the collector. And even you can approach inspector of factories as well as you can approach the collector as well. He is the person who can help us behalf of this. So basically, in case of any fatal accident happens, it is an open this thing everybody will get to know. Sometimes, yes, as you said, there is a practice, but still you can approach the inspector of factories and even labor commissioner, even collector also. But collector is the person who will settle these claims with the help of factories department and labor to understand the situation. Hussein, మీకేమైనా డౌట్ ఉందా?
जी जी सर। सर अगर पेमेंट लेट हो या कंपनी का मालिक दे नहीं तो उसमें क्या ऑफेंस है, एक्ट है कुछ ऐसा? हाँ, इसमें इसमें कभी कभी। ऑफेंस क्या है कि अभी बताया था ना, जो 12% का इंटरेस्ट का हिसाब से देना पड़ता है। जब उन लोग लेट करता है, उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट लगा के देना पड़ता है। ये ईयर वाइज है कि नॉर्मल ही है कि सर, जैसे 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए? तो सपोज है नहीं सर, जन 6 महीने हम्म लेट पेमेंट, हम्म। तो उस पर भी 12% है, या फिर 6 महीने से आगे गया तो उस पर भी 12% है, या ये रेगुलर ही रहेगा? बेसिकली इसका क्या है ना, जो भी ऐसा एक्सीडेंट होगा तो 30 डेज के अंदर देना पड़ता है। जी जब जी नहीं सर। दे पाए है, इन लोग अग्रीमेंट करवाता है, चाहे तो एक ही बार पूरा सेटलमेंट करना है, नहीं तो लमसम, बता वही उसको लमसम बोलता है, नहीं तो जी जी पार्शियल सर। पेमेंट। अभी 3 महीने में इतना करेगा, फिर 3 महीने के बाद इतना करेगा, फिर 6 महीने के बाद इतना करेगा। जो अग्रीमेंट होता है उसके हिसाब से वो पेमेंट नहीं किया तो फिर उसको 12% करके देना पड़ता है, जब जो एक्सीड होता है। फॉर एग्जाम्पल आज जो देना है, सर। आज आज देना है तो फिर आज के बाद 2 महीने तक नहीं दिया, या 2 महीने के ऊपर 12% करके वो जी। पेमेंट करना पड़ता सर ऐसा कुछ नहीं है, जैसे सपोज दैट 1 साल तक ये मैटर चलता रहा कंपनी है। में, और हम्म। तो फिर भी 12% रहेगा, कि फिर और एक्सीड हो जाएगा सर वो? वो केस में ना, वो तो डिपेंड होता है हुसैन, उन लोग कैसे डिस्कस करता है कमिश्नर, और दोनों पार्टी के साथ जो डिस्कशन चलता है उसके ऊपर ठीक डिपेंड है। ठीक। ये प्रैक्टिकल केस है, तो हम नहीं बता सकते। हाँ हाँ सर, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं सर? हाँ, तो वही क्या वही क्या वही। दोनों? हाँ हाँ हाँ। ओके वो ओके। ओके हाँ, ओके बोर्ड। सर, ओके सर, थैंक यू हाँ, सर। वैसे चलता है। సరే బ్రో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 4 మంత్స్ బ్యాక్ ఒక ఇన్సిడెంట్ అయింది. यस भाई। అజ్యూమ్. ఓకే. हम्म। సో అక్కడ ఫింగర్ టిప్ మొత్తం పోయింది. ఒక మిడిల్ ఫింగర్ టిప్ మొత్తం పోయింది. సో ఆ టైం ఆ తర్వాత ఏంటంటే అబ్బాయికి లీవ్ పెట్టుకోమని చెప్పేసారు. వాడిని కొంచెం వాని ఇంటికి పోయి వాడిని భయపెట్టించేసి ఇది నా వల్లనే మిస్టేక్ అయిందని చెప్పేసి ఒకటి అండర్టేకింగ్ తీసుకున్నారు. हम्म సో తర్వాత 1 మంత్ తర్వాత రీజాయిన్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ బెనిఫిట్స్, हम्म కంపెన్సేషన్ కానీ ఏం లేదు. యాక్చువల్లీ హీఈస్ అన్ కాంట్రాక్టర్ పర్సన్. हम्म। ఓకే. సో ఆ లెటర్ ఒకటి అది వ్యాలిడ్ అవుతుందా? పాయింట్ నెంబర్ వన్. అండ్ పాయింట్ నెంబర్ టూ, ఇప్పుడు వాడు ఆర్గనైజేషన్ కి భయపడి దాంట్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఓకే. సో ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ హిమ్ ఎనీబడి ఆఫ్ ద కంపెనీ ఎంప్లాయ్ కెన్ క్లెయిమ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ ఇష్యూ బట్ టు ద మీరే ఫ్యాక్టరీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీరే ఆర్ మీరే యాజ్ యు సెడ్ టు ద కలెక్టర్. కరెక్ట్. మీరే చెప్తున్నారు, ఆయన ఆల్రెడీ రిటర్న్ లో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారని చెప్పేసి. బట్ బట్ అది ఆయన ఎస్ హీ కరెక్ట్. షుడ్ నో, బట్ హీ హ్యాస్ టు స్టాండ్ ఆన్ హిస్ వర్డ్స్. ఆయన చేతుల ద్వారా ఆయన లెటర్ రాసి నాకేం కాలేదు, నా తప్పిదం వల్లే ప్రమాదం జరిగిందని కమిట్ అయిన తర్వాత వి కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఎస్ సార్, క్లారిఫైడ్. అది అది బట్ ద థింగ్ ఇస్, మనకి మనకి ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ ఏం చెప్తుందంటే, వెన్ యూ హైర్ ఎ పర్సన్ యూ నీడ్ టు గివ్ హిమ్ ఏ ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ అండ్ యూ ఎస్. మేక్ షూర్ హీ ఈస్ అన్ కాంపిటెంట్ పర్సన్ బిఫోర్ అసైనింగ్ హిమ్ ఏ టాస్క్. Yes, correct. Am I right, sir? That's what I've told in the trainings. I mean, in IS 101, in the management, Mm, there we have a topic called training. So basically, what mm, happens is any new employee either is in a company owned or contract employee, he has to undergo to the trainings with respect to the potential hazards with the mm, activity is going to perform, and also mm, various kinds of hazards with relates to your products as well as your equipment, and you mm, have to get the feedback on the training. So basically ఏమవుతుందంటే, సింపుల్ గా mm. ఇండక్షన్ పెట్టేస్తాము ఒక రోజు, మనము 1 డే ఇండక్షన్ లేదా 2 అవర్స్ 3 అవర్స్ ఇండక్షన్ పెట్టేసి లోపలికి వదిలేస్తామండి. సో ఆ Yes, ఇండక్షన్ లో yes. మనం ఏం కవర్ చేస్తాము, బేసిక్ గా హెల్మెట్లు పెట్టుకోవాలి, గ్లౌజులు వేసుకోవాలి, పర్మిట్ తీసుకోవాలి. Mm, ఎక్కడైతే మనము నాన్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియాస్ ఉంటారో ఆ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియాస్ పోవద్దు. సో ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఎక్కడ ఉంది, yeah, తర్వాత ఫైర్ ఫైటింగ్ అయితే ఏం చేయాలి, ఫైర్ చూస్తే ఏం చేయాలి, ఇవి చెప్తాము. సో yeah. యాక్టివిటీ స్పెసిఫిక్ అనేది మనకి కంపల్సరీ చేయాలి. సో యాక్టివిటీ స్పెసిఫిక్ అనేది ట్రైనింగ్ చేసి వాడి దగ్గర ఫీడ్బ్యాక్ కూడా తీసుకోవాలి. కొంతమంది మళ్ళీ ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు, సార్ వాడు చదువుకున్నాడు కాదు, ఇల్లిటరేట్, నేను అప్పుడు ఎలా? సో ఆ Mm, కేసులో mm, ఏంటంటే వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ లో కానీ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్టర్ సూపర్వైజర్ కెన్ సైన్. సో వాడు కూడా mm, ట్రైనింగ్ లో అటెండ్ అయ్యి ఆ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్ తోని, ఆ కాంట్రాక్ట్ సూపర్వైజర్ కూర్చొని నీకు అర్థమైందా లేదా అని చెప్పేసి టిక్ మార్క్ పెట్టేసి హీ కెన్ సైన్ అగైన్స్ ద ఎంప్లాయీ, ఆర్ వీ కెన్ టేక్ ద ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఆల్సో. దేర్ ఆర్ కంపెనీస్ హూ టేక్ ద ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఆల్సో. mm, They will write a statement, yes, I have understood all the safety requirements for the activity I am going to perform in this company, I know everything కరెక్టే. అట్లా కూడాను తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే, ఒకటి
మనము ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడనేది ఒక ఎవిడెన్స్. వాళ్ళు కూడాను ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వకుండా కంపెనీని కాపాడుకోవడానికి, అంటే ఇది వైస్ వర్సే అనమాట. కంపెనీ ఒక సైడ్ నుంచి కంపెనీ సేవ్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకొక సైడ్ నుంచి ఏంటంటే వాళ్ళకు కూడా ఒక భయం ఉంటుంది. ఎస్, నేను ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను, నేను ఏమైనా అట్లీట్లు అయితే నాకేం కాంపెన్సేషన్ రాదు అన్న పాయింట్ ఆఫ్ ఇది అనేది వాళ్ళ మైండ్లో ఉంటుంది. అచ్చా సో అచ్చా. బెటర్ ఏంటంటే ఆల్వేస్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, ఆ ట్రైనింగ్ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ కూడా తీసుకోవాలి. జస్ట్ ఓన్లీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి ఉమ్. సంతకాలు తీసుకోవడం కాకుండా వాళ్ళకి ఎంత అర్థమైంది అన్న దాని గురించి కూడా మనం తీసుకుంటే ఏంటంటే మనం సేఫ్ సైడ్ లో ఉండొచ్చు. అది ఇప్పుడు ఫ్యూ కంపెనీస్ ఉన్నాయి, కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్, వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకు మైల్ స్టోన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అవును వాళ్ళు అవును నైట్ టైంలో ఎక్కువ లోడ్ ఇచ్చేసి ఇన్కాంపిటెంట్ పర్సన్ ని అక్కడ పెడతా ఉంటారు. నైట్ ఏమైనా అవును కానీ అవును వాళ్ళకి ఇంజురీ అయినా కానీ లోకల్ ఆర్ఎంపీ కానీ లోకల్ మెడికల్ సెంటర్స్ దగ్గర తీసుకెళ్లి క్లీన్ చేయించి నెక్స్ట్ డే మన ఫెసిలిటీలో కాకుండా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఏదైనా అండర్టేకింగ్ తీసుకుంటే అది వ్యాలిడ్ అవుతుందా ఇన్వాలిడ్ అవుతుందా, వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అవుతుంది వెన్ హీ వాజ్ అవుతుంది ఇంజూర్డ్ అవుతుంది. అండ్ వితౌట్ ఇన్ఫార్మింగ్ ద ఫ్యాక్టరీ ఇన్స్పెక్టర్ యాజ్ పర్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ వాట్ ఏదైతే ఎల్ఓపిస్ ఉన్నాయో, అదే సార్ ఏమంటారు దాన్ని, లాస్ట్ టైం ఎల్ఓపి ఇంజురీస్, మీన్ రిపోర్టబుల్ యాక్సిడెంట్. లాస్ట్ టైం ఇంజురీస్ రెండు అంటే ఒకటి. 24 hours పైన ఏదైతే ఉందో అది కంపల్సరీ రిపోర్ట్ చేయాలి. వానికి రిపోర్ట్ 48 చేయకుండా 48 అవర్స్ పైన ఎస్ శేఖర్. ఎస్ 48 hours పైన రిపోర్ట్ చేయకుండా 48 hours తర్వాత ఈ అబ్బాయి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమైనా అండర్టేకింగ్ తీసుకుంటే దాని మీద మనము అంటే యాజ్ ఏ అవుటర్ పర్సన్ మనం ఏమైనా యాక్షన్ తీసుకోవడానికి ఉంటుందా? వాడు అండర్టేకింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేయలేము. అది బట్ అది ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ అది చెప్తుంది కదా సార్. లేకుండానే ఉండాలి. యా, బట్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ ఎందుకంటే ఏం ఇప్పుడు చెప్తుంది? ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ ఏం చెప్తుందంటే ఈవెన్ అదే కాదు. సో రైట్ టు యాక్ట్ అని చెప్పేసి మనకి సెక్షన్ 98 ఆర్ 105 ఆర్ 108 ఆబ్లిగేషన్ ఆఫ్ సార్ వర్కర్స్ ఆర్ రైట్ ఆఫ్ ది వర్కర్స్ అని ఉంది. అంటే ఇన్ కేస్ దెర్ ఇస్ ఎన్ పొటెన్షియల్ హజార్డ్ వేర్ యు ఆర్ వర్కింగ్, యూ హ్యావ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ యువర్ ఎంప్లాయర్ బట్ స్టిల్ హీ ఈస్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ యాక్షన్ అగైన్స్ దట్ స్పెసిఫిక్ హజార్డ్, దెన్ స్టిల్ యూ కెన్ ఇన్ఫార్మ్ టు ద ఫ్యాక్టరీస్. ఆ కేసులో కూడా మనం ఇన్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. ఇన్ కేస్ ఇట్లాంటివి ఏమైనా కేసులు అయిన తర్వాత ఫ్యాక్టరీస్ అని వాళ్ళు ఇన్ఫార్మ్ చేయకుండా గప్చుప్గా వాడిని సద్దుమణిగిస్తున్నా కూడాను మనం ఎస్ ఎస్. దాన్ని ఇన్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. బట్ స్టిల్ ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర అండర్టేకింగ్ ఉంది కాబట్టి మనం ఏమి యాక్షన్ తీసుకోలేరు, బట్ స్టిల్ యూ కెన్ ఇన్ఫార్మ్. ఓకే, లాగింగ్ అయితే అని వాళ్ళు కూడా చెప్పేసి ఇన్ఫార్మ్ ఏమంటారంటే చేసి. సింపుల్ గా, అరే బాబు ఎవరికైతే దెబ్బ తెలిందో వాడు లెటర్ ఇచ్చాడు నాకు జరగలేదని చెప్పి సింపుల్ గా కొట్టేస్తారు. అట్లా ఇవన్నీ ఓకే. ప్రాక్టికల్ కేసు. ఇది ఎలా అవుతుందంటే టోటలీ టాప్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క మైండ్ సెట్ అనమాట. ఓకే, ఎంప్లాయీస్ అంతా నా వాళ్ళు, అంటే వాళ్ళు సేఫ్టీ రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు ఇవన్నీ టేకప్ చేస్తారు. లేదు, అంతా సద్దుమణిగి ఇచ్చేసి ఏదో బ్యాక్ ఎండ్ లో ఇచ్చేసారు అంటే దానికి ఇంకెవరేం చేయలేరు. ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ సిచ్యువేషన్ అదే అదే శేఖర్. సినారియో. ఇట్ ఈస్ యా అప్ టు యా ద యా. మేనేజ్మెంట్, అంటే వాళ్ళ వే ఆఫ్ సీయింగ్ ద పీపుల్. అదే అదే. అట్లా. ఫైన్ సార్, ఫైన్ ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, యా థ్యాంక్స్. సో సార్ కాంపన్సేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు చెప్పండి. వన్ టైం సెటిల్మెంట్ కానీ చేసేస్తారా, లేకపోతే వాళ్ళు మంత్లీ ఎంత అని చెప్పి ఇవ్వాల్సిందే అని ఆ, రూల్ ఏమైనా ఉంటుందా? అదే చెప్పాను. సో ఒక్కోసారి ఏంటంటే ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ బోత్ పార్టీస్. అంటే రెండు వైపులు, అంటే ఎవరికైతే ప్రమాదం జరిగిందో వాళ్ళ తరపు నుంచి ఎంప్లాయర్ తరపు నుంచి ఒక అగ్రిమెంట్ లాంటిది వేసుకొని ఇద్దరు లంసమ్ ఒకేసారి ఇవ్వడమా, లేదంటే పార్షియల్ పేమెంట్స్ అన్నది. ఇది కూడాను ఓకే. ఇన్ ప్రాక్టికల్ కేస్ అన్నట్టుగా ఎట్లయినా చేసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ అప్ టు ది అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ద బోత్ పార్టీస్. వాళ్ళ మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్ ఇప్పుడు బట్టి చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ ఫింగర్ కట్ అవ్వడం అలాంటివి చెప్పారు కదా సార్. అవునండి. ఆ ఒక ఫింగర్ కట్ అయితే అతను జాబ్ ఏమో చేయలేకపోవడానికి ఏముండదు కదా, చేస్తాడు కదా సార్ ఆయన. ఆ, అంటే ఆ, అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ యాక్టివిటీ ఈజ్ డూయింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా ఒక మిషన్ షాప్ లో వర్క్ చేస్తున్నాడు, ఒక అవును ఒక సార్. కంప్లీట్ మనకి ఏదైనా ఇండెక్స్ ఫింగర్ పోయింది అనుకోండి, మనం కంప్లీట్ గ్రిప్ అనేది కోల్పోతాం. సో అట్లీస్ట్ అవును. సమ్ పోర్షన్. అందుకని మీకు ఫింగర్ లో కూడాను మల్టిపుల్ మనకి జాయింట్స్ ఉంటాయి కదా. ఫింగర్ లో మీరు ఫోల్డ్ చేసుకుంటే 3-4 జాయింట్, 2 జాయింట్స్ ఉంటాయి మనకి. టోటల్ హ్యాండ్కి వచ్చరికి 3 జాయింట్స్ ఉంటాయి. ఈ ఎస్ జాయింట్ సార్. లాస్ అయ్యేది అనుకుంది 3%, 4%, 5%, 10% అని ఉంది. టోటల్ ఫింగర్స్ 5 ఫింగర్స్ పోయినాయి అనుకోండి, వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, 50% లాస్ అంటున్నారు. అందులో 2 పోతే 30% లాస్. దాన్ని అంటే బట్టి ఇప్పుడు మీకు ఇదనేది ఇస్తారు. ఒక ఫింగర్ పోయింది సార్, అయినా అతను తన పని చేసుకోగలుగుతున్నాడు, ఇప్పుడు తనకి బట్ విత్ కాంపన్సేషన్ వస్తుంది. బట్ నాట్ విత్ ద ఫుల్ కెపాసిటీ. సో ఇంతకు ముందు 5,000 ఉన్నప్పుడు ఆయన అవును. కెపాసిటీ వేరుండే. ఈ ఫింగర్ అవును సార్. పోవడం వల్ల ఆయన కెపాసిటీ అనేది తగ్గింది. అవును సార్. దాన్ని మాత్రమే వాళ్ళకి కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. టోటల్ లాస్ అనేది ఇవ్వరు. స్మాల్ అమౌంట్ లో సెటిల్ చేసేస్తారు ఒకసారిగా. అవును అవును అవును. ఓకే, థ్యాంక్స్.
జాబ్ కి ఏం రిస్క్ ఉండదు. హీ కెన్ షిఫ్ట్ సమ్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ లైక్ అడ్మిన్ ఎస్ కానీ ఎస్ ఇంకేదా. ఎస్ అది కూడా ఒక ఆప్షన్. కొన్ని కంపెనీస్ ఏంటంటే, ఐ హావ్ సీన్ ఇన్ మై ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్, వన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ సిమిలర్లీ. he lost his up to the elbow. Previously he is a mission operator, then he shifted to dispatch. He does only documentation work. కరెక్ట్ ఆ కరెక్ట్. ఆప్షన్ కూడా ఉంది. Yes. ఓకే సార్. అగైన్ దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద మేనేజ్మెంట్. It is completely depend on the management. Yes. Subject to condition, I am putting my words, subject to condition, it is up to the, depends on the top management. How యా, they, ఈవెన్ ఐ how ఆల్సో they, ఎక్స్పెండ్ ద సేమ్ ఇన్ మై yeah, yeah. ఆర్గనైజేషన్. Yes. So basically, if I ask, I mean, అంటే ఇంతకు ముందు కంటే ఇప్పుడు అవేర్నెస్ పెరిగింది. ద మేనేజ్మెంట్స్ ఆల్సో దే ఆర్ వెల్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దేర్ ఎంప్లాయీస్. ఈవెన్ ద రూల్స్ ఆల్సో వెరీ స్ట్రింజెంట్ బికాస్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా. నో బడీ కెన్ ఎస్కేప్. ఈవెన్ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఆల్సో నో బడీ కెన్ ఎస్కేప్. సో అందరూ కూడా ఇప్పుడు కొంచెం ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని పని చేస్తున్నారని చెప్పొచ్చు. యా. Yeah. Okay. Thanks. So I'm going to discuss this hazardous waste management rules. Before going to that, I have to show you this. Hope you are able to see this Central Pollution Control Board, website page. So if you see here, there are many amendments in this hazardous waste management rules. But now we are going to see the mother document, which is released in 2016. The first amendment, because after that, there are very minor changes, one or two sections or definitions of those rules, because seeing the practicality, so we can't go to all the documents. Hence, we need only the understanding on hazardous waste management rules. The first amendment, which is 2016, will suffice our requirement. ఏంటంటే ఇందులో చాలా అమెండ్మెంట్స్ అనేవి వచ్చినాయి. సో రీసెంట్గా 2022లో కూడాను ఇందులో వచ్చేసి ఏదైనా ఒక సెక్షన్లో ఒక లైన్ చేంజ్ చేయడం కానీ, ఏదైనా ఒక డెఫినేషన్ మార్చడం కానీ, లేదంటే అడిషనల్ డెఫినేషన్ రావడం కానీ, ఏదైనా అడిషనల్ రిక్వైర్మెంట్ రావడం కానీ జరిగినప్పుడు ఒక్కొక్క అమెండ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇది కూడాను మీకు పబ్లికలీ అవైలబుల్ సోర్స్ కాబట్టి మీరు చూసుకోవచ్చు ఏదైతే కరెక్షన్స్ ఉన్నాయో. సో ఏదైతే ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ ఉందో దాన్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఏంటంటే మోస్ట్లీ ఆ డాక్యుమెంట్ మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. ఓకే, ఐ విల్ గో టు దట్ డాక్యుమెంట్. ఐ విల్ షేర్ వన్స్ అగైన్. సో I know hope few people they are known to this hazardous waste management rules. So ఇందులో మనకి వేస్ట్ హ్యాండ్లర్, జనరేటర్, డిస్పోజల్ ఎవరు, ట్రాన్స్పోర్టర్ ఎవరు, తర్వాత ట్రెమ్ కార్డ్ అంటే ఏంటి, హజార్డస్ వేస్ట్ లేబులింగ్, తర్వాత మనకి కొన్ని కలర్స్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి, 7 కలర్స్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. సో వీటన్నింటిని యూజ్ చేసుకొని ఒక వేస్ట్ అనేది ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి వెళ్తుంది. తర్వాత ఇంటర్ స్టేట్ ట్రాన్స్బౌండరీ రూల్స్ అంటారు. అంటే ఒక స్టేట్ నుంచి వేస్ట్ జనరేట్ అయ్యి ఇంకొక స్టేట్కి వెళ్తున్నప్పుడు మనము రెండు స్టేట్స్ యొక్క పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ నుంచి మనం ఆథరైజేషన్ అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది కీ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, యా. This is the first revision as I mentioned. Yeah. First definition, which is a common treatment. So common treatment, storage and disposal facility means a common facility identified and established individually or jointly or severally by the state government or the occupier, operator of the facility, or any association of the occupiers that shall be used as common facility by multiple occupiers. So if you see this common treatment, I can give an example as common ETPs in industrial areas and sedge areas. These have been adopted mostly. Common effluent treatment plants. So basically, they will establish in industrial parks. So all the industries have to give those, their effluent to this common treatment plant, and they will charge based on the type of effluent and also what are the chemicals which is there in your effluent. That is the common treatment plant.
So co-processing. So co-processing means use of waste materials in manufacturing process for the purpose of energy or resource recovery. Both result reduction in the use of conventional fuels or raw materials or both the other substitution. Co-processing ఏంటంటే రీసైక్లింగ్ చేయటం. సో ఏంటంటే దాన్ని యూస్ చేసి వేరే రా మెటీరియల్స్ అంటే వేరే ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయటం. ఎగ్జాంపుల్, మనము యూజ్డ్ ఆయిల్ విల్ యూజ్ జనరల్లీ యూస్ టు సెల్ ది యూజ్డ్ ఆయిల్ టు ద ఆథరైజ్డ్ recyclers, and they will extract the oil from that used oil again. That is the one of the co-processing, or they will do some recovery also. That is means any energy they're using for something else. Then disposal, this is the one definition. So disposal means any operation which does not lead to reuse, recycle, recovery. So ఏదైతే ఒక పదార్థాన్ని either what kind of waste, either it is a liquid, semi-liquid or solid, so you are not able to do, not able to reuse, or you are not able to recycle it, or you are not able to recover anything because that is the end. So for example, ETP, you will do the effluent treatment plant, treatment of water. So there you will get the sludge generation. From the sludge, you put the uh, everything. There are some filtration happens. The above will take out the complete moisture in that sludge and will generate the cake. So then it will go for landfill, or sometimes it will go for as an alternate fuel also. Depends on uh, the carbon content or the VOCs in that. అవన్నీ చేయలేనప్పుడు, if I can't do anything, I can't reuse, I can't recycle, I can't recover anything from that waste, then it will go for disposal. It's completely depends on the physical, biological treatment, and also incineration, disposal in secure landfills. Incineration means they will burn it out, and biological treatment means ఏదైతే మనము మైక్రో బయాలజీని ఏమంటారు, మైక్రోబియల్ బ్యాక్టీరియా లేదంటే కొన్ని కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాని యూజ్ చేసి దాన్ని ట్రీట్ చేయటము. సెక్యూర్ ల్యాండ్ ఫిల్స్ అంటే మనము పాతి పెట్టడం, గుంతలు తీసి మనకి లేయర్ బై లేయర్ దాన్ని సెక్యూర్గా, అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వర్షానికి ఎఫెక్ట్ అయినా కూడాను కంప్లీట్లీ దాన్ని క్లోజ్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పోజ్ విత్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్.